Thank you very much. I am very happy once again to be with all of you. Я дуже щасливий знову бути разом зі всіма вами. I will first chant the peace invocation and then I will start to speak. На початку я проголошу молитву миру, і після цього ми розпочнемо лекцію. Harihi Om. Shamno mitrasam varuna Shamno bhavatvaryama Shamna indro bruhaspati Shamno vishnurukrama Namo brahmane Namaste vayo Tvameva pratyaksham brahmasi Tvameva pratyaksham brahma vadishyami Ratam vadishyami Satyam vadishyami Tanmamavatu Tad Vaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. So it is a very happy occasion for me, and it is, I feel I am very much honored because of all your presence. Це дуже радісна подія для мене. Честь бути присутнім серед вас тут. And I thank our elder sister Svetlana for inviting me to join this forum. Я дуже вдячна всім братям та сестрам, і особливо Світлані, за запрошення мене до цього форуму. And also, I thank very much Tatiana, who is like my daughter, always supporting me in good translation. Також він вдячний за переклад. It's my pleasure, always. So, since last many years, I had been a participant in this forum, and this forum, which is very much interested, it is a spiritual development for man and society. Вже дуже багато років я є учасником цього форуму, і форум зацікавлений в духовному розвитку людства і суспільства в цілому. So today, in the time allotted to me, I will try to speak about where is peace. That is the main content of my speech today. Where is peace? І сьогодні тема моєї лекції – це де є мир. Я буду говорити на цю тему сьогодні. So this forum is working for many years in this aspect for the development of man, spiritual development of man and society. So man is a part of the society. Цей форум багато років працює над духовним розвитком суспільства, і людина, вона є частиною суспільства і приймає участь у духовному розвитку. And every being, especially every human being, is a spirit in the core, just not the body or external appearance.
І кожна істота, і особливо людина, вона є душею, духом, і вона не є цим матеріальним тілом. But unfortunately, most of us, we do not remember that our real existence is the spirit. We always remember all the external appearance, which creates so many differences between persons. Але, на жаль, ми дуже часто забуваємо про те, що ми є душею, і ми звертаємо увагу на нашу зовнішність, і зовні ми дуже різні, і ми помічаємо ці розбіжності один між одним. Every human being commonly requires or aspires for peace. Кожна істота, кожна жива істота, вона потребує миру, вона хоче миру. So what we have to do to get peace? Where can we search? Where can we get peace? І де ж ми можемо взяти цей мир? Як ми можемо до нього прийти? Masters say that the only thing you have to do is to live in peace. Then that is the only thing you have to do. Live in peace. Майстри кажуть, що все, що нам потрібно робити, це жити в мирі. І це єдине, що може привести нас до миру, життя в мирі. We want to live in peace, but we spend our life in search of peace, which is inside us, but we search for peace outside. Ми живемо все своє життя, шукаючи миру ззовні, в той час, коли він має бути всередині. If we remember our real existence is as spirit, then we are always in peace and we are always happy. Якщо ми постійно пам'ятаємо, що ми є душею, то ми завжди будемо жити мирно. We can live in peace and we can allow others also to live in peace. That makes others also happy. Ми самі можемо жити в мирі, і ми можемо дозволяти іншим жити цим внутрішнім своїм спокоєм, внутрішнім миром, і тоді всі будуть жити мирно. We have to remember that we cannot purchase peace or happiness with any cost anywhere. Ми повинні пам'ятати, що за жодну ціну ми не можемо купити щастя або мир. It is not a commodity which is sold in a supermarket. Це не якийсь товар, який ми можемо придбати в супермаркеті. We have to realize, we have to peep into the inner core, inner center of every being, ourselves and others around us. Ми повинні дивитися всередину себе, в нашу суть, для того, щоб з'єднатися з цим станом спокою. So peace can be possible when we live as spirit and when we radiate love. Тому мир, він можливий тоді, коли ми живемо як душа. І тоді в цьому стані ми випромінюємо любов. So love is the real expression or radiation of the spirit.
which can give only that experience of happiness, which is required for every being. Любов це те світло, яке потребує кожна жива істота, і вона є проявленням нашої душі. Вона проявляє нас як душу. Then the question is that in a practical, when we speak, when we think of our practical life, daily life, where can we reach? How can we reach this experience of peace practically? І коли ми дивимося на наше життя, щоденне життя, як же ми можемо досягти цього миру? Як це практично можливо кожного дня? What we have to do to live in peace? Що ми повинні робити для того, щоб жити з миром, спокоєм? So what is required is that we have to practice virtues. We have to continuously practice virtues in our life. І ми повинні постійно набувати якостей, ми повинні практикувати певні якості для того, щоб жити мирно. So this practice of virtues will lead us into the experience of peace. І саме ця постійна практика цих якостей призведе до того, що ми будемо жити в постійному мирі з собою. In our human life, because every human being is a part of the society, so society will reflect the totality of these human beings. Ми всі члени нашого суспільства, і суспільство, воно відображає характер людей, воно відображає людей, їх стан. So it is very important for us in our practical life, every moment, to practice virtue, to live virtuously. And then already we are in peace. І це стає дуже важливим постійно пам'ятати, практикувати ці високі, гарні людські якості, які нам дозволять жити в мирі. But often what happens is, most of us, we speak of virtues, but we find no time to practice, to put virtues to practice in our daily life. We have to practice, not to speak of virtues. Speaking of virtue is of no use. Але як воно виходить зазвичай? Ми говоримо, ми розмірковуємо над цими хорошими якостями, але ми рідко їх практикуємо. І як наслідок вони не стають частиною нашого життя. In the relationship, in the human relationship, the society, every being with others, every moment, we have to keep practicing this virtue to keep a good relationship with the other person. В соціумі, в спілкуванні ми постійно контактуємо, ми знаходимося в стосунках з іншими людьми. І кожен раз ми повинні знаходитися в практиці, практикувати ці високі якості характеру для того, щоб це стало нашим життям, не тільки в теорії, але й на практиці. There is a lot of difference between practicing virtue and speaking of virtue.
Є велика різниця є між тим, що ми просто говоримо так про якісь хороші позитивні речі і людські якості, і коли ми справді глибоко практикуємо ці речі. Because practicing virtue leads us to peace. Тому що справжня практика, вона призводить нас до миру. And speaking of virtue, speaking about the virtues, it will lead to the voice of warring for peace. We want to establish peace, but unfortunately, we keep on speaking of virtues, then we enter into a war to maintain peace. І виникає така ситуація, що якщо ми не практикуємо ці якості, ми продовжуємо про них говорити, і ми просто для того, щоб все ж таки So, war and peace, they are the opposite poles. І таким чином війна і мир – це два протилежних полюси. So when we more and more speak of virtues and trying to see the other person to be virtuous, this will lead us into the vice of warring for peace. It is ridiculous. Чим більше ми підтримуємо ці розмови про хороші якості людей, про їх благочестя інших людей, тим більше ми починаємо шукати в інших людях ці якості, і як наслідок ми залишаємось незадоволені, і це призводить до війни. Then what is it that makes man, a human being, to fight for peace? Тоді, що ж нас спонукає боротися за мир? Because today we are confronted with this big problem. Why the human beings are fighting? Even though they want to have peace, but why they are fighting? There is a strong cause for this. І чому ж тоді сьогодні ми зіштовхуємося з такими проблемами, з проблемами війни? Чому це виникає? This is no other than power lust, intense lust for power. This makes the human being to fight with each other. And he wants to establish peace by fighting, by war, which is impossible. І виникає така дивна ситуація, що люди з великою силою намагаються силою насадити мир, і вони вважають, що сила може призвести до миру, і ця ситуація, вона дивна, тому що це не те, що призведе в кінці кінців до миру. You see, when we transact with each other in the society, because society is a big family. What we call society is a big family. Коли ми взаємодіємо між собою в суспільстві, а суспільство – це є одна велика сім'я, ми всі сім'я. There is no limitation for this family. It is the whole globe can be brought into one family, one society. Немає ніяких абсолютно обмежень. Вся земна куля, вся людство – це одна велика сім'я. But
how is this possible and when it is possible? Але як же це стає можливим? Як такі ситуації стають реальністю? That is possible only to try to live in peace every moment. Єдиною можливістю жити справді оцією великою сім'єю в мирі – це підтримувати цей внутрішній мир в душі. And how can this be possible? І як ми це можемо зробити? Як це може бути можливим? This is possible when we can overcome the want, that is the wealth of no want. This we can have to understand, because what is wealth? Because why we are fighting with each other is in terms of wealth. What is wealth? It is by sacrifice, and it cannot be achieved by fighting, by possessing. So we have to cross this, and that can be possible only by maintaining peace every moment. Чому ми підтримуємо цю боротьбу? Тому що ми боремось за якісь певні надбання, і для того, щоб цього уникнути, ми знову ж таки повинні шукати цей внутрішній спокій всередині себе. So we have to change our attitude and our tendency from a power lust and from running behind our wants more and more. We have to change this into love and sacrifice. This is the only possible way. Як ми можемо змінити наш підхід, наше ставлення до таких ситуацій? Єдине, що ми можемо зробити, це відчути цей стан жертовності і перестати хотіти чимось володіти, а переключитися на стан жертовності заради інших. Actually, the forces of nature, they have given us a great opportunity to live in continuous peace. Сили природи вчать нас на своєму прикладі жити в постійному, непреривному стані миру. It is open to us. It is always for all the human beings. It is always there, open there. But unfortunately, our understanding of this is not in a proper way, because we are not trying to live as spirit. Природа завжди нам дає цей приклад, це відкрито, все доступно, і ми можемо це переймати у природи, але це можливо тільки тоді, коли ми відчуваємо себе душею і живемо в стані духу. So, spiritual development means, first of all, to find this peace within ourselves and try to follow this and focus this every moment with all beings around us. І тому ми повинні фокусуватися на стані миру всередині нас і транслювати це навколо. It is true that we are mortals, but
we can achieve immortality through sacrifice, through love and sacrifice. Взагалі, ми смертні, якщо ми говоримо про нашу оболочку, але ми можемо стати безсмертними, якщо ми живемо в стані самовіддачі і пожертви. Because every being has this spark of light within. It's the core of consciousness from where it radiates. And we have to let it radiate because this is the light of love. Кожна жива істота має у себе всередині іскру любові Бога, і ми повинні жити так, щоб вона була видна іншим, щоб ми її роздавали іншим, світились зсередини. When it is possible to live in peace continuously, then why the human beings now? They are not able to live in peace because they are fighting for something. What makes them to do this opposite type of opposite action to peace? Якщо у нас є змога жити мирно, жити серцем, чому відбувається зараз те, що відбувається? Чому люди йдуть і роблять те, що вони роблять? Чому війна відбувається зараз? It is the most negative quality, that is fear of losing. That is the main problem. І основною проблемою є страх щось втратити. Це те, що рухає зараз людьми. So, when the fear is there in the mind, when the fear is there, it makes us to go in a negative manner and to go into war and fighting. Якщо в нас присутній страх, він стимулює, заставляє нас іти і нападати, воювати, чинити якусь кривду іншим. So, we have to put an effort collectively. And that is what is required, a group work in a positive direction. І від нас час вимагає збиратися групами і колективно створювати цей позитивний заряд, позитивну енергію для того, щоб могти протистояти цьому. Peace should not be just a concept in our mind, it should come into practice in our daily life. Мир не має залишатися якоюсь абстрактною концепцією у нас в голові. Це має бути практика. Це має бути те, що нас може призвести до миру в житті. So we have to train ourselves to practice these virtues in our life, so that all our transactions with our fellow beings should be based on love and peace. І таким чином вся наша взаємодія з іншими живими істотами повинна будуватися на любові і мирі, і тоді ми зможемо збільшити кількість цих проявів в своєму житті. We have to realize that peace cannot be established through weapons. Ми маємо пам'ятати, що мир не може бути встановлений за допомогою зброї. You see, the most powerful weapon, a really powerful weapon is
living harmlessly without having harmful thoughts and harmful actions. That is the only way. Єдиним шляхом досягти миру є життя в стані ненасилля, коли у нас немає поганих думок і вчинків, які проявляються якось негативно в житті. As long as we live in our emotional level, when we cannot overcome our emotions, then it will lead us to the other side, and we are far away from spirit. Допоки ми живемо на емоційному рівні, ми не можемо досягнути якихось успіхів, і ми будемо скочуватися в такий неконтрольований стан. We have to always remember, we have to realize that the most common thing which is there for all the beings is to live in peace, because there is nothing more valuable and more happiest thing than to experience and live in peace. Ми маємо відчути це на собі, що самим природнім, звичайним станом для живих істот є жити в мирі. Це самий справжній стан, в якому живі істоти живуть. But what is required is everyone should practice from himself. One should not expect that the others should practice before him. So we have to start practicing this with others. Але ми повинні практикувати цей стан в собі і не очікувати, що хтось почне це робити першим. Ми повинні повертатися до себе в першу чергу. If we live expecting the others to be good with us, others to be peaceful with us, then it cannot be possible, because everybody expects others to behave in a good manner, others to practice virtue with you. So this is not possible. Only it is possible when we start with ourselves practicing this. How we behave with others, how we be virtuous with others. І зазвичай ми очікуємо, що люди навколо будуть змінюватися і будуть набувати цих красивих, гарних якостей і будуть з нами гарно спілкуватися, добре до нас ставитись. Але ми повинні починати це робити з себе, ставати більш витонченими, і тоді тільки так ми зможемо подолати ці проблеми і жити спокійно, жити щасливо. So this doesn't have any sort of differentiation or any sort of there are no anything which can stop this. If you really put into practice, we start with us ourselves, then there are no bar, whether which religion you belong to or which country you belong to, race, religion, all these things, they cannot be obstacles for this. Якщо ми справді дотримуємось цього стану і практикуємо ці гарні якості по відношенню до себе, тоді вже немає змісту думати, до якої країни ти належиш, до якої релігії ти належиш. Це все стає спільним надбанням, і люди об'єднуються таким чином. So the spiritual development of the beings, every being, is very important to build up a society on the spiritual base. І таким чином надзвичайно важливим є розвиток і створення суспільства, яке буде базуватися на цих духовних засадах. So enemies, the feeling of enmity, the idea of enemies, when we think of an enemy, we think that we try to see enemies outside us in the other persons. But
the reality, the truth is, enemies are inside and persons are outside. І коли ми намагаємося знайти ворога назовні, ми маємо пам'ятати, що всі наші вороги знаходяться всередині нас. So there we have to work out. We have to try to eliminate the enemies which are inside. Then all the beings around us, no more they are enemies. І коли ми дійдемо до такого стану, ми зрозуміємо, що навколо немає ворогів. Все було в нас всередині. So this requires a constant effort to practice peace. Але такий стан, він потребує постійної практики для того, щоб набути цей мирний спокій і спокійний стан у себе всередині. Otherwise, in spite of all technological development and all other developments, human being proves himself to be a failure when compared to all other beings in this creation. І якщо ми цього стану не будемо прагнути досягати, то тоді будь-який економічний розвиток, цивілізаційний розвиток, він не буде мати такого великого змісту. You may be able to go into the moon, go into the sun, go into the Mars and the other planets, whatever it may be, it doesn't matter. But if you would not practice peace and virtue, it is of no use, it is ridiculous. Ми можемо полетіти на місяць, ми можемо освоювати космос, але це не має ніякого змісту, якщо ми не набуваємо цих якостей. So you have to attain mastery over yourself, your emotions, your mind, and all this. Then it is possible that we can make our life purposeful in this world. І тільки набуття цих якостей, розвиток себе духовно призведе нас до щасливого життя і буде формувати якусь певну ціль для нас в нашому житті, і гідну ціль. It is very simple. There are no complications in practicing this. Немає ніяких складнощів в практиці цих речей. What we have to do is that we have to remember whatever we expect others to do to us, we have to live, we have to do exactly in the same manner towards others. Все дуже просто. Все, що ми очікуємо від інших людей, ми повинні приміняти до себе. Ми повинні самі робити це. І тоді всі питання будуть відпадати. For example, we see everybody, every one of us, we expect that others should love us, others should honor us. Like this, we expect certain things from other persons. Наприклад, ми очікуємо, що інші люди будуть нас любити, вони будуть нас шанувати, ставитись до нас з повагою, але це те, що ми повинні робити по відношенню до інших людей. So, for the spiritual development, what is required is we have to first put forth these things. We have to behave with others like this, what we expect from others. І, знову ж таки, суттю є те, що кожен з нас чинить так, як він би хотів, щоб ставилися до нього і робили по відношенню до нього. And there are certain things which we don't like from others to receive, like dishonor, insult, and all these things we don't like from others. Є багато речей, образи, різне негативне ставлення, яке ми не дуже любимо приймати на свою адресу, нам вони не подобаються. So therefore, first we have to practice that we should not insult others, we should not deceive others, we should not do this for others like this. We have to, from our side, we have to
put it before. І в першу чергу ми повинні слідковувати, чи не ставимось ми так до інших людей і працювати з цим. Тобто ми повинні вчитися не перетворювати це на гарне ставлення до інших. So when everybody in the society can practice this, then we can live in peace and we can know what is spiritual development, what spiritual development is. І якщо ми це робимо, ми тоді насправді розуміємо, що по суті є духовним розвитком. It is for this purpose all the forces of nature, they are ready to give us. They are ready to give happiness, they are ready to give peace, all the forces of nature. But we have to be ready for that. Якщо ми тільки захочемо справді розвиватися духовно, всі сили природи, вони готові поділитися з нами своїм досвідом, своєю силою. А єдине, що від нас потрібно, це просто цього захотіти. In conclusion, what I want to tell is that we have to eliminate the spirit of competition and we have to imbibe or invite the spirit of cooperation. І як висновок я хочу сказати, що ми повинні позбутися ставлення конкуренції і замінити її на співпрацю, на відчуття співпраці і силами. So this is what is very much required, and this is, I feel that this is the only solution for all the problems we come across in the society at any time, not only now, but any time. Я відчуваю, що саме це є єдиним варіантом виправлення всіх ситуацій, і не тільки зараз, але й завжди це працює таким чином. You know, whom we love very much, everybody, every one of us, we say we love you, we love him, but the truth is everybody loves himself or herself very much than others. Як би ми не говорили, що ми любимо ту особу або ту особу, тебе люблю, але насправді більше за все ми любимо самого себе. So what we have to practice is that try to love others as much as you love yourself. І що ми повинні практикувати, це хоча б любити інших так сильно, як ми любимо себе. This is the meaning of the teaching of Christ, who said that love thy neighbor as thyself. І це є суттю вчення Христа, де він говорить: люби ближнього як самого себе.